This conference will now be recorded. మేబీ ఇది లాస్ట్ క్లాస్ అనుకుంటా. క్రాంతి మనం చేద్దాం ఇవాళన్నా రేపన్నా. రేపు ఫ్రీగా ఉంటా నేను. ఈ టైంకి చేద్దాం మనం. చేద్దాం సార్. లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసి కుదిరిద్దా సార్ మీకు? అమ్మా ఈరోజు టైం ఉంటే చేద్దాం సార్. ఇవాళ టైం ఉంటే చేద్దాం. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ అనుష గారు, నీరజ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చూద్దాం ఇవాళ లాస్ట్ క్లాస్ అవుతుందా కాదా. ఓకే. ఇంకేమైనా ఉంటే నేను మీకు పంపిస్తుంటా. ఐ విల్ సెండ్ వీడియోస్. నా వీడియోస్ చూస్తున్నారా? ఎస్ సార్. అందులో ఇంకా ఉన్నాయి. టుడే అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ ఇస్ సబ్ క్వైరీస్. This conference will now be recorded. Chalo. Good evening everyone. Today's our topic is subqueries. Subqueries, okay? A query within another query is called subquery. A query within another query is called subquery. Record okay. For example, how can you find out maximum salary from a table? By using group function, right? Isn't? So what is the maximum salary? 7,700. What is the maximum salary? 7,700. I want to find out the employee name who is getting maximum salary. చెప్పండమ్మా ఏదైనా క్వైరీ ఉందా మీ దగ్గర? Find out the employee name who is getting maximum salary. Neeraja, Kranti, Anusha, Vishnu. Where salary is equal to, can we write like this? Can we write like this? No. Here it is an interview question. Group function is not allowed here. Group function is not allowed here. Okay. What is the group function? Max. It is not allowed here. Where? In where class. Group function is not allowed in where class. Interview lo adutadu. Can we use group function in where class? No. We cannot use group function in where class. Okay. Instead of that, simply we can take 7,700, right? Instead that, just take 7,700, right? Why? Because what is the max salary? 7,700. And I want to find out the employee name who is getting maximum salary, which is nothing but 7,700, right? So Smith is the employee who is getting maximum salary. But here what happened? I need to execute two queries. One is to find out max salary. Second one, the name of the employee who is getting max salary. So here I need to execute two queries, right? Two queries. Instead of executing two queries, I can write these two queries in single one query. In single one query. Okay. Here just copy this query, which is finding max salary. Okay. And close the bracket. So here I have two queries, two select statement. One is to find out employee's name. Second one, second select statement, to find out max salary. Second one, to find out max salary. You see, Smith is the employee who is getting max salary. Smith is the employee who is getting max salary.
Here I can write in one single statement. Okay, here select max sal from EMP. It is called subquery. It is called subquery or child query. We call it is a subquery or child query. Why it is called subquery or child query means the query which gives the value. The query which gives the value is called subquery. Okay. What is child query? A query which provides values to the another query is called child query. What is the parent query or main query? A query which receives value. Here this select statement is called main query or parent query, whereas this query is called subquery or child query. It provides value, it receives value. Okay, this is called subquery. If you want to find out minimum salary, employee who is getting minimum, okay, James is getting minimum salary in my company. Okay, I want to find out those employees who are getting more than average salary so that I can fire them. Okay, those employees who are getting more than average salary, greater than, more than average salary. Okay, you see, 7 employees are there who are getting more than average salary. Okay, this is called subquery. Write a query to display employees who are getting more than average salary. అర్థమైందమ్మా? Write a query to display the employees who are working in sales department from EMP table. Okay. First we have to find out department number of sales. Okay. Select star from DPD. What is the sales department? 30. What is the sales department? 30. So I want to find out those employees who are working in 30th department. Right? Or you can take job also. So I want to find out those employees who are working in 30th department. Why? Because I want to find out sales employees. Sales employees. The department number of sales employees is 30. So there are Alain, Ward, James. These are in sales department. That's why these are all sales. And they have one manager and they have one clerk. Every department have one clerk and one manager in common. Okay, na? But here what happened? Here I need to execute two statement. I need to execute two statement. Instead of that, okay, instead of 30, I can write a query select department number from DEPT comma CCL, where D name is equal to sales. Okay, na? So this query, which is a subquery, it returns department number of sales. What is the department number of sales? 30. It provides to the main query. So it retrieves the employees information who are working in 30th department. Both are same. You see, Alain, Ward, Martin, Blake, Turner, James. Here also we get the same output. Alain, Ward, Martin, Blake, Turner, James. Okay. It is called subquery. It is called subquery. Okay. Next.
Write a query to display senior most employee. Senior most employee means his hire date is minimum, right? We discussed that minimum means it will give the oldest date, max means it will give the newest date. Okay, if you want the new employee, then use max. If you want to find out oldest, okay, interview adugutarama. Okay, I want to know senior most employee information. Senior most at that time use minimum. Okay, again it is Smith only. Senior most employee. Okay, so it is subquery. ఇది కూడా ఉందమ్మా, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. యూ విల్ గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ లొకేషన్, డిఫరెంట్ టేబుల్స్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ లొకేషన్. ఐ వాంట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్. వాట్ ఇస్ ద సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్? వాట్ ఇస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్? నథింగ్ బట్ షికాగో. ఓకేనా? దట్ ఇస్ ద థింగ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, రైట్ ఏ క్వైరీ టు డిస్ప్లే డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పేడ్ ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ. Okay, first find out max salary, then find out department number, then find out department name, in which department the employee is getting highest salary. Otherwise the highest paid employee, what is the department of highest paid employee? అకౌంటింగ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నథింగ్ బట్ సిఇఓ సిఎఫ్ఓ వాళ్ళందరూ బిలాంగ్స్ టు అకౌంటింగ్. ఓకేనా? ఇది చాలా సార్లు అడిగారమ్మా. రైట్ ఏ క్వైరీ టు డిస్ప్లే ద ఎంప్లాయీ హూ ఇస్ గెటింగ్ హైయెస్ట్ సాలరీ. ఇంతకు చెప్పాను కదా, రైట్ వన్ సబ్ క్వైరీ, దెన్ మెయిన్ క్వైరీ. ఇక్కడ సెకండ్ హైయెస్ట్ సాలరీ, కాన్సన్ట్రేట్ గా వినండి. సెకండ్ హైయెస్ట్ సాలరీ, సెకండ్ హైయెస్ట్ సాలరీ. హియర్ వీ హ్యావ్ టూ సబ్ క్వైరీస్. దిస్ is first sub query and this is second sub query. Okay, if you observe this, okay, బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఫస్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ సెలెక్ట్ max sal from EMP. What is the maximum salary? EMP. Okay, from that I want to find out where salary less than, where salary less than. So we have to throw out this salary from my box, from my table. It is nothing but salary less than. So among the employees less than 7,700 salary, whose salary is maximum? Whose salary is maximum? First select max salary. What is the max salary? 7,700. Where salary less than 7,700 means remove that person. Okay, so the remaining person, from the remaining person, okay, who are getting maximum salary, or what is the maximum salary? 5,700. It is the second highest. Interview adutadu, how can you get the second highest? Then first max salary, where salary less than is important. Again write down one more thing. Okay, if is asking to second highest, this is first time, this is second time, you need two sub queries. If you ask third, if you ask third, at that time write down one more, where salary less than, ఇక్కడ మళ్ళీ. ఓకేనా?
ఇక్కడ క్లోజ్ చేశారు. If is asking third subquery, third highest salary, this is the first highest, it is the second highest, and it is the third highest. We need three max salaries, and always we should use less than. Always we should use less than. This is the third highest. This is the first highest salary. It is the second highest salary, and it is the third highest salary. It is the third highest salary. Okay, Nama? It is the third highest salary. Now I want to know the employee name. I want to know the employee name who is getting second highest salary, or first highest salary, or third highest salary. This is first highest salary kadamma. Write down employee name comma salary. చాలా కాన్సన్ట్రేట్ గా వినండమ్మా. వేర్ salary if he is asking first highest salary, then use only one subquery. ఒకటే subquery ఉంటుందమ్మా. ఓకే, now I want second highest salary. Second highest salary ఇదే కదమ్మా. Yes, second highest salary. Select employee name comma salary from EMP where salary equal to ఎన్ని బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని we have to close. Okay, it is 1 and it is 2, so it is nothing but second highest. If you have two max functions, then it is a second highest. King, right? King is getting second highest 5700 ante kada. 5700 second highest, it is the first highest, and it is the third highest. Now I want third highest. ide kada third highest. Yes, 1 max, 2 max, and 3 max. Okay na? Select employee name comma salary from EMP where salary is equal to bracket open చేసి we have to close 3 brackets. Why? Because it is third highest kada adi. This is the main query where we get the employee name and salary. It should be equal to Maxwell 1, 2 and 3. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో థర్డ్ హైయెస్ట్ అడిగారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద 3 మ్యాక్స్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? You see, Alain is getting third highest salary 5520. చూడండి 5520. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చాలా సార్లు అడుగుతాడు. ఓకేనా? సెకండ్ హైయెస్ట్, థర్డ్ హైయెస్ట్ గుర్తుంచుకోండి. థర్డ్ హైయెస్ట్ అంటే 3 మ్యాక్స్ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు వితౌట్ యూజింగ్ సబ్ క్వైరీస్, without using group function. Without using group function, how can you get the first highest salary, second highest salary, third highest salary? ऊपर ही से. Okay, at that time we should use inline view. At that time we should use inline view. Okay, if you write a subquery in where class, if you write a select statement in where class, then it is called subquery. If you write a subquery or a select statement in from class instead of any table, if you write a subquery or a select statement in from class, then it is called inline view. Interval adutadu, what is inline view? If you write a query in from class, then it is called inline view. You see, in from class
I don't have any table name. I don't have any table name. It is nothing but subquery or a select statement. This select statement is called inline view. This select statement is called inline view. Okay, Nama? I'm using in from class. Okay. What happened is, what is the use of this one? మన అనలిటికల్ ఫంక్షన్ లో నేర్చుకున్నాం కదా, టెన్స్ ర్యాంక్ and row number. Here it arrange the rows according to salary column in descending order. In descending order, it will provide rank. Smith, his rank is 1. King, his rank is 2. Allen rank is 3. Sir, when we directly get the ranks, okay, చాలా మందికి క్వైరీ ఇలా రాస్తారు, డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇలా రాయొచ్చు కదా అంటారు. వేర్ what is the column name here? Dummy column name. RNK is equal to 3. సార్ ఇలా రాస్తే వేర్ ర్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే యు సీ we will get అలెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంతే కదా. స్మిత్, కింగ్, అలెన్. చూడండి, డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్, invalid identifier, because RNK, it is a pseudo column. It is not original column. Employee name, salary are original columns in the table, but dense rank, it is not original, it is a pseudo or dummy column. So we cannot directly get like this. We cannot write. చాలా మంది ఇలాగే రాస్తారు, ఫైండ్ ద హైయెస్ట్ సాలరీ, థర్డ్ హైయెస్ట్ అంటే ఇలా రాస్తారు. నో, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. గుర్తుంచుకోండి, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ థర్డ్ హైయెస్ట్, డోంట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ write down this select statement in from class. First write down this one in from class. Okay na? ఇలా ముందు దీన్ని ఫ్రమ్ క్లాస్ లో రాసి, ఆఫ్టర్ దట్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ. ఓకే, ఇలా ఎంప్లాయీ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ కామా సాలరీ ఫ్రమ్, ఇక్కడ ఈఎంపీ టేబుల్ అట్లా ఏమి రాదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ దిస్ select statement. It is called inline view. It is called inline view. Okay nama, ikkada varaku. Next use where class. Next use where class. Now you can use where class directly ikkada రాయద్దాం. ఓకే, చాలా మంది ఇంటర్వ్యూలో పొరపాటు చేస్తారు, అదైపోతుంది. చూడండి, దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. What is the difference between this and this? Here we can directly retrieve the data. Here first we retrieve the data in a table. Okay, from that table we are retrieving the third highest. చాలా సిల్లీగా ఉంటుంది, కానీ చాలా మంది తప్పు చేస్తారు, డైరెక్ట్లీ ఇలా రాస్తారు చాలా మంది. ఓకే, you should not write like this. First write down inline view, then select in where class. Okay na? Simple. Their rank is equal to 1 అంటే హైయెస్ట్ సాలరీ స్మిత్. చూసారా, ర్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కింగ్. చూసారా, అలా. ఓకే, లెస్ దెన్ 2 అంటే స్మిత్ వచ్చింది, ఎందుకు? లెస్ దెన్ 3 అంటే 2 వస్తాయి. ఓకే, less than or equal to 3, 3 అట్లా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైండ్ అవుట్ హైయెస్ట్ సాలరీ బై యూజింగ్ అనాలిటికల్ ఫంక్షన్. చాలా సార్లు అడిగాము ఇది, ఇన్లైన్ వ్యూ అంటే ఏంటి, అనాలిటికల్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వెరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వెరీ. మల్టిపుల్ రో అంటే if you are getting more than one value, more than one value, for example ila
ఇప్పుడు ఏమొస్తుందమ్మా, ఓన్లీ వన్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎట్ ద టైమ్ వీ షుడ్ యూజ్ ఈక్వల్ సింబల్. బట్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అనుకోండి, we will get 3: 10th డిపార్ట్మెంట్, 20 డిపార్ట్మెంట్, 30 డిపార్ట్మెంట్, హైయెస్ట్ సాలరీ. గ్రూప్ బై చెప్పాను కదా, అలా గ్రూప్ బై, రోల్ అప్, క్యూబ్. చూడండి, 30 డిపార్ట్మెంట్, 20 డిపార్ట్మెంట్, 10 డిపార్ట్మెంట్. సో హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఐఎమ్ గెటింగ్? ఐఎమ్ గెటింగ్ 3 values. I'm getting 3 values. So I will get multiple row. I can get more than one row. Okay. Write a query to display the employee details who are getting highest salary in each department. Each department lo highest salary evaru. Okay. In 30 department, who is getting highest? Alain. In 10th department, King. In 20 department, Smith. So here I am getting 3 values: 5,500, 5,700, 7,700. It is called multiple row. It will get multiple row. You see, job wise highest salary కావాలి నాకు. At that time use this one. Okay, job wise, among the manager, who is getting highest salary, among the analyst, among the salesman, among the president, among the clerks, who is getting highest salary. Okay na? Multiple column, we can update, we can check multiple columns. Okay, here in the multiple columns, select statement is same, but in where class we have to mention more than one column, and in subquery also we are getting more than one column. Okay na? ఇది ఎక్కువ అడగడం మా మిమ్మల్ని, బట్ గుర్తుంచుకుంటే బెటర్. ఇక్కడ చూడండి, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ co-worker or colleague of Scott. What is the criteria? The job should be same and manager should be same. You are a Tableau developer, but your manager is different. Okay, Kranti's manager is different, Anusha, Neeraj's manager is different, but all are what? Tableau developers only, right? So they are not colleague. What do you mean by colleague? These three, Neeraja, Anusha, and Kranti and Vishnu, they should be Tableau developers, and they should be working under one manager. Then only they called as a like teammates or colleagues or co-workers. At that time I need to work out two values. One is job, second one is manager. I need to know job, what is the job of Scott, and what is the who is the manager of the Scott. Okay na? చూడండి, ఫాస్ట్ వెళ్తున్నా. So Ford is the colleague or co-worker or teammate of Scott. Why? Because both are analysts and both are working under one manager. Okay na? అది చూడండి, ఇన్లైన్ వ్యూ అంటే రైట్ ఏ సబ్ క్వైరీ ఇన్ ఫ్రమ్ క్లాస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్లైన్ వ్యూ. ఓకే, సో ముందే ఇక్కడ చెప్పాను, నేను మీకు చెప్పలేదు. ఓకే, there are two types of subqueries. One is non-correlated and one is correlated. Non-correlated and second one is correlated. Non-correlated means first child query executed, then only parent query executes. Whereas correlated means first parent query executes, then child query executes. Okay na? Non-correlated అంటే first child query, then parent query. Correlated లో first parent query, then child query. Okay, for example ఇక్కడ చూడండి, first it execute
subquery kada, child query. First it find out average salary, then it will give that value to the main query. Okay, it is a non-correlated, means first it execute child query, next it executes main query. కంప్లీట్ చేయాలని ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నా. మీకు అర్థమవుతుందా అమ్మా? ఇవాళ కంప్లీట్ చేయాలని ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నా. క్రాంతి, విష్ణు, అనుష, నీరజ గాయబ్. ఓకే, కోరిలేటెడ్. కోరిలేటెడ్ ఎక్కడ 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 in correlated it first execute main query, then it executes child query. Okay, ఇలా ఉంటుందమ్మా సింటాక్స్. వేర్ కాలమ్ నేమ్ అగైన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ we have one where condition, here we have where condition. Okay, here in the correlated he will ask only one question, one query. Find out first highest salary using correlated అంటాడు మిమ్మల్ని. డోంట్ యూజ్ గ్రూప్ ఫంక్షన్, డోంట్ యూజ్ అనలిటికల్ ఫంక్షన్, డోంట్ యూజ్ సబ్ క్వైరీ. ఓకే, ఓన్లీ బై యూజింగ్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ హైయెస్ట్ సాలరీ అంటాడు. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ హైయెస్ట్ సాలరీ. ఓకేనా? ఇలా హియర్ it is a main query and this one is sub query. Here it is a main query, here it is a sub query. If you observe, in both the subqueries or main queries we have same table, emp table and emp table. To avoid ambiguity we should use table alias. Here mention e1 in main query, here in subquery mention e2. emp table in subquery is e2, emp table of main query is e1. What is the condition? e1 less than e1 salary should be less than e2 salary. Okay na? e1 dot salary less than should be e2 dot salary. Okay na? ఇది మీకు ఒకటి మంచి ఎక్కడ ఉంది. ఓకేనా అమ్మా? ఇది ఎలా అవుతుందంటే నా దగ్గర ఒకటి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపి టేబుల్ ఇట్ ఈజ్ ఈవన్. ఓకే, ఇందులో ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ, క్రాంతి. క్రాంతి మీ సాలరీ ఎంతమ్మా? 45,000 అనుకోండి. నెక్స్ట్ అనుషది 75,000 అనుకోండి. నెక్స్ట్ నీరజది ఎంత? 85,000 అనుకోండి. ఓకే, నౌ సేమ్ ఈఎంపి టేబుల్. ఓకే, యూజ్ సేమ్ లైక్ అమ్మో ఇక్కడికి పోతుంది కదా. ఎస్, ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ, okay, this is emp table, it is also emp table. Okay, to avoid ambiguity use table alias e1 and this one is e2. I want to find out maximum salary. Okay, what is the condition beta? e1 salary less than e2 salary.
then I'm using what? It will count. It will count. Okay, na? Okay, na? Now, you see, first E1 dot salary. For the first employee, Kranti. For the first employee, Kranti. Okay. For the Kranti salary, 45,000. Less than or equal to. Less than or equal to. For the first row in EMP table, 45,000. 45,000. So 45,000 less than or equal to 45,000. Is it true or false? It is true. It is true. Okay. So what is the count? It will count when this condition is true. Okay. It will count when the condition is true, right? It is true. Next. Again, it will check the first row only. What is the first row? Kranti, 45,000. Then it will check the Anusha salary. What is the Anusha salary? 75,000. So 45,000 less than or equal to 75,000. Is it true or false? Yes. 75 less than or equal to 45,000. Is it true or false? Yes, it is. It is true, right? Correct? Next, 45,000 less than or equal to. Again, it will take the Nirasha salary. What is the Niraja salary? 85,000. 85,000. It is also true. అంతే కదా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా లేవు only we have 3 employees. So 45,000 is less than 45,000. So how many trues are there? 3. So count is equal to 3. So he is a third rank or third highest salary. అంతే కదా very good. Next, who is the next one? Anusha. You see, every time it will check the main query, which is nothing but E1, which is nothing but E1. Okay, and every time it will check okay subquery table E2, and it will check all the rows. ఇక్కడ నుంచి ఒక రో తీసేసుకొని it will check all the rows of subquery table. Now it will take Anusha. Anusha count. Okay, what is the salary of Anusha? 75,000 less than or equal to. This second row, check with all the rows. First row, second row, third row. What is the first row? 45,000. Entama? 45,000. Is it true or false? False kada? 75,000 is less than. Next, 75,000 less than or equal to. Again, it will check second row. What is second row? 75,000 only. 75,000. True or false? It is true. Why? Because 75,000 is equal to 75,000. Again, it will take 75,000 less than or equal to. Now third row. What is the third row? 85,000. 85,000. Is it true or false? 75,000 is less than. Yes, correct. It is true. How many trues are there? 2. So he is the second highest salary. Second highest salary. Now Neeraja. The last one is Neeraja. Neeraja count. ఎంత ఉందో చూద్దాం. What is the Neeraja salary? 85,000 less than or equal to. What is Kranti salary? 45,000. True or false? False. Okay. 85,000 less than or equal to 45,000. Wrong. Again 85,000
less than or equal to 75,000. Is it true or false? It is also false. Kada? Next, 85,000 less than or equal to 85,000. It is true? Yes, it is true. అంతే కదా, 85,000 less than or equal to 85,000. True. So what is the count? 1. So first highest salary. అర్థమైందమ్మా? It is called correlated. It is called correlated. In correlated, first it executes the main query, then it executes the sub query repeatedly. Okay, ఇక్కడ ఒకటేసారి క్రాంతి వచ్చింది కదా, క్రాంతి salary. It will match with all the rows. Every time, every row matches with all the rows of second table, which is nothing but sub query table. ఇక్కడ చూడండి, where 1 is equal to count, 1 is equal to ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇది. సో నీరజ సాలరీ ఇస్ హైయెస్ట్ సాలరీ, అంతే కదా. చూడండి, స్మిత్, అంతే కదా, స్మిత్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ సాలరీ. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హైయెస్ట్ సాలరీ ఇన్ 3 ways. One is analytical function, rank, dense rank. Second one is max, group function, subqueries. Third one is correlated subquery. అడిగాడు అనుకోండి, బై యూజింగ్ కోరిలేటెడ్ రాయమని ఇలా రాయండి. ఇది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇది E1, లెఫ్ట్ సైడ్ E1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు E2. చాలా మంది ఇది E2 రాస్తారు, ఇది E1 రాస్తారు, ఇది గ్రేటర్ దెన్ రాస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, సింప్లీ E1 లెస్ దెన్ E2, అంతే. ఇదమ్మా సబ్ క్వైరీస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? చూడండి, లోయెస్ట్ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు E2 రాయండి, అది చేయండి, లోయెస్ట్ అయిపోతుంది. లోయెస్ట్ సాలరీ ఉల్టా పుల్టా, ఓకేనా. హైయెస్ట్ అంటే E1 లెస్ దెన్ E2, లోయెస్ట్ అంటే E2 లెస్ దెన్ E1. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది డెఫినేషన్ సబ్ క్వైరీ, ఇది ఆల్సో కాల్డ్ మెయిన్ క్వైరీ. ఇంకేమైనా ఉన్నాయమ్మా? అంటే ఇప్పుడు మనం చేసినే మళ్ళీ చూపెడుతున్నాడు. మీ ట్యాబ్లు వాళ్ళకు సబ్ క్వైరీస్, జాయింట్స్, ఇంకోటి సెట్ ఆపరేటర్స్ చెప్పాను చూడండి, మైనస్, ఇంటర్సెక్షన్, ఓన్లీ క్రికెటర్స్, ఓన్లీ అష్టచెమ్మ, ఓన్లీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్, అలా. ఎనీ డౌట్? ఓకే, ఇది మన లాస్ట్ క్లాస్ అమ్మా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది అమ్మ, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది మీకు అడుగుతాడు. ఓకే, ఇది చెప్తే ఇక మనది అయిపోయినట్టే దేవుని దేవల. ఓకే, హౌ టు సెలెక్ట్ డూప్లికేట్ రోస్ అడుగుతాడు. హౌ టు సెలెక్ట్ డూప్లికేట్ రోస్. ఓకే, అయ్యో అయ్యో అయ్యో. ఓకే, ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ శాంతి మెయిన్. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఇంకో టేబుల్ వచ్చేసి అనుష. ఉందా అనుష టేబుల్? ఆల్రెడీ ఉంది. అనుష 2 అనుకోండి. ఓకే, నా ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ క్రాంతి టేబుల్ కదా, క్రాంతి వాల్యూస్. అవును, 2 టేబుల్ పిచ్చి కాకపోతే. ఓకే, సారీ, అనుష. ఓకే, క్రాంతి టేబులే, ఒకటే టేబుల్, సారీ.
మళ్ళీ అనుష చేసా. ఇప్పుడు నీరజ. ఓకే, మళ్ళీ నీరజ. ఇప్పుడు విష్ణు పేరు. ఓకే, నౌ సి చూడండి, there are duplicate values. Anusha 3 times వచ్చింది, Neeraja 2 times, Vishnu 1 time. I want to remove these 2 Anushas and 1 Neerajas because it is a duplicate values. Double వచ్చింది. Okay, then how can you find out? ఇలా find out చేయలేము. We have one pseudo column. By default వచ్చేస్తుంది. Pseudo column row ID. It is nothing but address. మన ఇంటి అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ లైక్ దట్. It is a hexadecimal. It is in the hexadecimal. చూడండి, ట్రిపుల్ ఏ ఇదంతా కామన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్. సో అడ్రస్ ఈస్ చేంజ్ ఈవెన్ దో ద నేమ్ ఈస్ సేమ్, బట్ ద అడ్రస్ ఈస్ సేమ్. ఇదేమో ఏలో ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎఫ్. By using this row ID, you can delete the duplicate values. Interval అడుగుతాడమ్మా, how to delete duplicate records? FAQ, frequently asked questions. How to delete duplicate records? By using row ID. ఏంటమ్మా? By using row ID. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? క్రాంతి. గ్రూప్ బై ఏంటమ్మా? గ్రూప్ బై నేమ్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఓకే row ID, minimum row ID. ఓకేనా? సెలెక్ట్ నేమ్, మినిమం రో ఐడి, గ్రూప్ బై నేమ్. అంటే ఫస్ట్ 3 అనుషాలలో మినిమం రో ఐడి ఏది? ఇది. సో మనకు అది వస్తుంది. నెక్స్ట్ నీరజ, అమాంగ్ 2 నీరజాస్ వాట్ ఇస్ ద మినిమం? డి. అమాంగ్ ద విష్ణు, బికాజ్ విష్ణు హ్యాస్ 1, సో అది ఏం కాదు. నెక్స్ట్ అనుషాల మినిమం రో ఐడి ఏంటి? ఏనా, బీనా, సీనా? ఇట్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ అమాంగ్ ద నీరజ, it is a D. One Neeraja has D, one Neeraja has E. What is the minimum one? This one. So we have to keep this one only. I want to remove the remaining like AB and E. AB kaadu, sorry, BC and E. So I want to remove this Anusha which has B and C and Neeraja which has E. Okay na? I want to keep this A Anusha, D Neeraja and F Vishnu kada. I want to keep Vishnu F, Anusha's A and Neeraja's D. I want to remove B and C. Here I want to remove E. Okay na? For that purpose, delete from table where row ID not in amma. మీరు ఇన్ పెడితే ఒరిజినల్ వెళ్ళిపోతాయి. Be careful, we should not use in, we should use not in. నాట్ ఇన్ పెడితే ఏమవుతుంది? మినిమం రో ఐడి ఉంచి మిగతా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? కొంచెం ఫాస్ట్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇంకో 10 minutes ఉంది. ఆల్రెడీ మళ్ళీ మనం తర్వాత చెప్పేసుకుందాం, బట్ ఇట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. ఓకే, డిలీట్ ఫ్రమ్, తర్వాత టాపిక్స్, నో టాపిక్స్. డిలీట్ ఫ్రమ్ క్రాంతి వేర్ రో ఐడి ఇన్ కాదమ్మా, నాట్ ఇన్. వేర్ రో ఐడి నాట్ ఇన్ ఇది తీసుకోవాలి. ఓకే, కానీ నేమ్ తీసేయాలి ఎందుకంటే
It will take only మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేమ్ పెట్టాను. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అ సబ్ క్వెరీ అమ్మ. ఓకే, ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ మినిమం రో ఐడి గ్రూప్ బై నేమ్. 10 నేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అందులో నుంచి మినిమం రో ఐడి. అండ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్. వాట్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్? మినిమం రో ఐడీస్? నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్ మినిమం రో ఐడి. రిమైనింగ్, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ నాట్ ఇన్. చాలా మంది ఇన్ పెడతారు తొందరలో ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్. ఏమొచ్చిందమ్మా? 3 rows డిలీటెడ్ అని వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఓన్లీ అనుష, నీరజ, విష్ణు. ఏవి ఉన్నాయి? ఏ చూడండి, ఏ, డి, డి, ఎఫ్, ఎఫ్. విష్ణు ఎలాగో ఒకటే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వైరీ హౌ టు డిలీట్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఓకేనా? హౌ టు సెలెక్ట్ అంటే జస్ట్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసి చేసేయండి. హౌ టు డిలీట్ అంటే డిలీట్. డిలీట్ ఫ్రమ్ వేర్? రో ఐడి, నాట్ ఇన్. ఓకే, హౌ టు సెలెక్ట్ డూప్లికేట్ రోస్ అంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసి చేయండి, నాట్ ఇన్ యూస్ చేయాలి. డిలీట్ అంటే కూడా ఇలా. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కావాలంటే మన గ్రూప్లో పెడతాను నేను. ఇక్కడ ఇక్కడ కదా. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. మిగతా అంతా సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పినవే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? No, sir. ఓకే, సబ్ క్వైరీస్, జాయింట్స్ అండ్ ఆ సెట్ ఆపరేటర్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆపేద్దాం.